Students, I am Bharati, your accountancy teacher. Today we are going to see about chapter 3, accounts of partnership firms fundamentals. It's a basic concept. Before going to teach about, just recall the previous class. In the last class, explain about the following final account are prepared by not-for-profit organization. The three principal accounting statements of a not-for-profit organization include first one receipts and payment account, then second one income and expenditure account, and the last one balance sheet. The first receipts and payment means it is a real account in nature. It means cash and bank transactions of not-for-profit organizations prepared at the end of each financial year. Then second one income and expenditure account. It means it is a nominal account. It is prepared to find out the surplus or deficit pertaining to a particular year. What is a surplus? It means excess of income over expenditure. Then deficit means excess of expenditure over income. And finally, prepared balance sheet. It is a statement showing financial positions of an organization. The preparation of balance sheet of a not-for-profit organization is more or less similar to that of a trading concern. The balance sheet is prepared at the end of the accounting year to show the financial position on that date. Okay, students, now we are going to see about chapter 3. Topic of the lesson, accounts of partnership firm, basic concept. We see the topic, under the topic introduction of partnership, meaning and definition, what are the features of partners, partnership deed, what are the content of partnership deed, then fixed capital method, the methods of capital. There are two methods, fixed capital method and fluctuating capital method. So, these are the topics discussed in this class. The first one, introduction. When two or more persons join together to form a business to share the profit or loss arising there from a non-agreed ratio, the relationship among them is called partnership. The business may be carried on by all or any of them acting for all. It's the meaning of the partnership firm. Then definition. According to section 4 of the Indian Partnership is defined as the relation between persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all. So definition of the partnership. Then what are the features of partnership? The following are the essential features of partnership. The first one feature is partnership is an association of two or more persons. The maximum number of partner is limited to 50, minimum 2 persons. There should be an agreement among the persons to share the profit or loss of the business. The agreement may be oral or written or implied. So written is the must. The agreement must be to carry on a business and to share the profits of the business. The business may be carried on by all the partners or any of them acting for all. Next, partnership deed. Partnership deed is a document in writing that contains
the terms of the agreement among the partners. The agreement is written is must. It is not compulsory for a partnership to have a partnership deed as per the Indian Partnership Act 1932. Then, what are the contents of partnership deed? First one, name of the firm and nature and place of business. Second one, date of commencement and duration of business. Which date you have to start the business and within a period is mentioned. Then third one, names and address of all the partners. Then fourth one, capital contributed by each partner. And fifth one, profit sharing ratio. Then sixth one, amount of drawings allowed to each partner. Left hand side mention DR, debit side, and right hand side mention CR, credit side. So we will come to credit side first. By balance brought down. So under fixed capital method, the transactions relating to initial capital introduced and then additional capital introduced and capital permanently withdrawn and entered in the capital account, and all other transactions are recorded in the current account. We will come to debit side. Cash or bank, that means permanently withdrawal of capital. The account is debited with the amount of capital permanently withdrawn by a per annum, withdrawn by a partner from the business. No other items are debited or credited in this account. Next, we will come to credit side. By balance brought down, we say opening capital value and cash or bank account, we say additional capital introduced. That means capital account is credited with the original account of capital introduced by a partner into the business, and any additional capital introduced in the subsequent year. The balance of capital account remains the same unless any additional capital is introduced or capital is permanently withdrawn. So closing balance of partner's capital account. Then you can see the next topic, partners current account. What is a fixed capital method means you have to prepare two account. The first one, prepare the partners capital account individually and then separately, and then second one, remaining remaining items are entered in the current account. Then second one topic, format of current account. The format for current account. Partners current account, date particulars A, B, and the date particulars A, B. So under fixed capital method, format balance brought down and balance carried down. அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிம்பிள் வந்து brought downனா B bar D and C bar D வந்து ஸ்டார் வச்சுருக்காங்க பாருங்கள். அதை நீங்கள் கண்டிப்பாக நோட் பண்ணணும். என்னென்னா அவங்களுடைய ஓப்பனிங் கேபிட்டலும் க்ளோசிங் கேபிட்டலும் இதில் வராது. ஸோ ரிமைனிங் என்ட்ரி மட்டும்தான் இந்த கரண்ட் அக்கௌண்ட்டில் நம்ம மெயின்டைன் பண்ண போகிறோம். ஸோ partners current account is prepared for regarding all transactions between nothing the
இந்த ஃபார்மெட்டில் பாருங்கள் பேலன்ஸ் ப்ராட் டவுன் பேலன்ஸ் கேரி டவுனை வந்து நம்ம டாட்ஸ் ஸ்டார் சிம்பிள் வச்சுருக்காங்க பாருங்கள். நத்திங் த ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் மே பி எய்தர் credit balance or debit balance for a partner. So the closing balance may be either credit balance or debit balance for a partner. So partner's current account is prepared for recording all the transactions between the partner and the firm other than initial capital introduced, additional capital introduced and capital permanently withdrawn. அதாவது இந்த ப்ரீவியஸ் ஃபார்மெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா பார்ட்னர்ஸோட கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டில் அடிஷ்னல் கேபிட்டல் அப்புறம் கேபிட்டல் பெர்மனன்ட்லி வித்ட்ரான் இருக்கு பாருங்கள். இது மட்டும் இதில் வராது. இந்த பார்ட்னர்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டில் பார்ட்னர்ஸோட கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டில் போடுற இது இந்த என்டர் பண்ண கூடாது. இந்த கான்செப்ட் என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரிமைனிங், அதாவது the account is credited with the interest on capital, salary, commission and share of profit to the partner. Then this account is debited with drawings, interest on drawings and share of loss of the partner. So students listen carefully. Debit side balancing figure அப்படினு பாருங்க. இந்த அமௌண்ட் வந்து that is a difference value. Debit sideல ஷோன் ஆச்சுன்னா இந்த வேல்யூவை நம்ம represent by share of loss of the partner. But the difference value will be shown on the credit side இருந்துச்சுன்னா the sharing of profit வந்து நம்ம the value வந்து என்ன பண்ணா the share of profit அப்படின்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கணும். So either profit or loss in this value transfer to profit and loss appropriation account. The profit and loss appropriation accountல பார்த்தீங்கன்னா profit debit sideல வரணும், loss இருந்துச்சுன்னா credit sideல enter பண்ணுறோம். Now we will come to then second one method under fluctuating capital method. Only one account wise capital account for each partner is maintained and all the transactions relating to a partner are recorded in this capital account. As a result, the balance in the capital account keeps on fluctuating. Fluctuating capital method la fixed capital method mari two accounts prepare பண்ண தேவையில்லை. Not necessary for prepare two accounts, only one account for the fluctuating capital method. Format of partners capital account. So students, there are two methods we will discuss in this class. The two format will be thorough. First, so come to question number 1. Already work out the problems. Students listen carefully. I will explain one by one. First come to exercise number 1. What are the question? The question is, first point, Akash, Bala, Chandru and Daniel are partners in a firm. There are 4 partners in a firm, namely Akash, Bala, Chandru and Daniel. There is no partnership deal. How will you deal with the following? The first one, Akash has contributed maximum capital. He demands interest on capital at 10% per annum. ஆகாஷ் வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த கேபிட்டல் வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறதால அவன் என்ன கேட்குறான்னா, இந்த எனக்கு 10% வந்து நீங்கள் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்கணும் அப்படின்னு கேட்குறான். பட் ஆனால் அது அதர் பார்ட்னர்ஸ் என்ன பண்ணலன்னா அக்செப்ட் பண்ணிக்கல. ஸோ ஆன்சர் இஸ் நோ இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல் இஸ் பேயபிள் டு எனி பார்ட்னர். எந்த பார்ட்னருமே இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து அவங்க கான்ட்ரிபியூட் பண்ணதால் அவங்க என்ன பண்ணலை, நோ இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல் இஸ் பேயபிள் டு எனி பார்ட்னர். Then second one, Bala has withdrawn 3000 per month. பாலா வந்து ஒவ்வொரு மாதம் per மந்த்துக்கு 3000 எடுக்கிறாரு. ஸோ வாட் யூ மீன் withdraw? A proprietor takes some amount for personal use or office use. ஸோ அவருடைய பர்சனல் யூஸ்க்காக அவர் per மந்த்துக்கு 3000 எடுக்கிறார். ஸோ ரிமைனிங் பார்ட்னர் ask Bala to pay interest on drawing at 8% per annum to the firm. பட் பாலா டிட் நாட் அக்ரி டு இட். அதர் பார்ட்னர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, பாலா தான் பர் மந்த்துக்கு 3000 எடுக்கிறான், அதனால் அவனை என்ன பண்ண 8000 வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ண சொல்லுங்கள் அப்படின்றாங்க. ஆனால் அதை வந்து பாலா என்ன பண்ணலை, அக்செப்ட் பண்ணலை. ஸோ ஆன்சர் இஸ் நோ இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் சார்ஜபிள் ஆன் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் டிராயிங் மேட் பை த பார்ட்னர். தென் தேர்ட் ஒன், ஆகாஷ் டிமாண்ட்ஸ்
the profit to be shared in the capital ratio, but others do not agree. ஆகாஷ் என்ன சொல்கிறான், மோஸ்ட் ஆஃப் த கேபிட்டல் நான் தான் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணேன், அப்போ நம்ம வந்து ஈக்குவலாக நம்ம வரக்கூடிய ப்ராஃபிட்டை வந்து ஷேர் பண்ணக்கூடாது, நான் அதிகமாக கான்ட்ரிபியூட் பண்ணதால் எனக்கு தான் வந்து ப்ராஃபிட்டில் அதிகமான ரேஷியோ நான் எடுத்துப்பேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. ஆனால் அதர் பார்ட்னர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அதை அக்செப்ட் பண்ணலை. ஸோ ஆன்சர் இஸ் ப்ராஃபிட் ஷுட் பி distributed equally. The concept is agreed ratio given in the question அப்படின்னா the profit sharing profit or loss is equal. Ratio is not given in the question அப்படின்னா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஈக்குவலாக பிரிச்சுப்பாங்க. ஆனால் இங்கே வந்து நமக்கு எவ்வளோ கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காங்க கொடுத்துருக்காங்க, அதனால் கொடுக்காததால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா ப்ராஃபிட்டை நம்ம ஈக்குவலாக டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிக்கிறோம். தென் ஃபோர்த் ஒன், டேனியல் டிமாண்ட் சேலரி அட் த ரேட் ஆஃப் 10,000 per month as he spends full time for the business. டேனியல் என்ன டிமாண்ட் பண்ணுறான் அப்படின்னா, எனக்கு மாதத்துக்கு 10,000 நீங்கள் கொடுத்துருங்க, மந்த்லி 10,000 கொடுத்துருங்க, ஃபுல்லாக நான் என்ன பண்ணுறேன், ஃபுல் டைமாக நான் பிஸ்னஸை பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ நோ ரெமுனரேஷன் இஸ் பேயபிள் டு எனி பார்ட்னர். அதனால் ரெமுனரேஷன் மீன்ஸ் சேலரி யாருக்குமே அவங்க என்ன பண்ணலை, எந்த பார்ட்னருக்கும் கொடுக்கல. ஸோ லோன் அட்வான்ஸ், த லாஸ்ட் ஒன், loan advanced by Chandru to the firm is 50,000. He demands interest on loan at 12% per annum. ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா ஆக்சுவலி 6% தான் நமக்கு வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ரீபே பண்ணுறதுக்கு நம்ம கொடுக்கணும், பட் இவங்க 12% கேட்குறாங்க. ஆனால் பட் கான்செப்ட் என்ன சொல்லுன்னா 6% மட்டும்தான் நம்ம சார்ஜ் பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க. அதனால் ஆன்சர் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் இஸ் பேயபிள் அட் 6% per annum. Annum means throughout the year. ஒரு வருஷத்துக்கு நீங்கள் 6% கட்டினா போதும் நீங்கள் வாங்கின லோனுக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, தென் செகண்ட் எக்ஸசைஸ் நம்பர் 2. From the following information, prepare capital accounts of partners Ruben and Terry when their capitals are fixed. There are two partners here in the firm, the namely Ruben and Terry. Particulars: Ruben, Terry, capital on 1st April 2018 70,000, 50,000. Current account on 1st April 2018 within a bracket CR 25,000, 15,000. Additional capital introduced 18,000, 16,000. Drawings during 2018 to 2019 10,000, 6,000. Interest on drawings 500, 300. Share of profit for 2018 to 2019 35,000, 25,800. Interest on capital 3,500, 2,500. Salary only Terry salary is given, Ruben ke no salary, so Terry 18,000. Commission the same, Ruben ku commission value கொடுத்துருக்காங்க, Terry ku commission no commission. So question is prepare capital account of partners Ruben and Terry. So when there is a capital on fixed, the question la parunga, current account on 1st April 2018 within a bracket la CR அப்படினு கொடுத்திருக்காங்க. CR அப்படிங்கிறதுனா in this problem which one method? Fixed capital method. So fixed capital method is you have to prepare the two account. One is partners capital accounts and another one is current account. அந்த கரண்ட் அக்கௌண்ட் நம்ம ஓப்பன் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ப்ராட் டவுன் நம்ம எங்கே எடுத்துக்கணும்னா கிரெடிட் சைடில் எடுத்துக்கணும். கிரெடிட் சைட் மீன்ஸ் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் வரும், சைடில் பை பேலன்ஸ் ப்ராட் டவுன்னா நம்ம இந்த வேல்யூவை 25,000 ரூபனுக்கும் 15,000 தேதிக்கும் எடுத்துக்கணும். நெக்ஸ்ட் சொல்யூஷன், already work out the problem. The first partners capital account, so debit side particulars students name வந்து சேஞ்ச் ஆயிருக்கு, no problem.
Ramu and Somu. Ramu means Ruben and Somu means Terry. அப்படின்னு நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, டெபிட் சைட் பர்டிகுலர்ஸ் Ruben Terry and particulars Ruben Terry. So rupees. First we will come to credit side. By balance brought down 70,000 and 50,000. By bank there is additional capital introduced 18,000, 16,000. Then credit side is no value. So first total the value of credit side. Ruben 88,000 and Terry 66,000. It's the highest value. The same value represent for both sides. So in this problem, fixed capital method. Under this method, have to prepare two accounts. First one is open the partners capital account separately, and it remains generally fixed. Two accounts are maintained. Each partners, namely one is capital account and another one is current account. So capital account is credited with the original amount of capital introduced by a partner to the business. So by balance brought down, Ruben so okay, then credit side 88,000, 66,000, but debit side no value. So in the same value நம்ம என்ன பண்றோம்னா to balance carry down this balancing figure value consider பண்ணிக்கிறோம். So இந்த value தான் நம்ம, so in this value is known as closing capital of the partners. Then second account, prepare the partners current account. So particulars Ruben Terry rupees. Then right hand side particulars partners name Ruben Terry rupees. First we'll come to the credit side. First opening balance of 1st April 2018. The Ruben balance brought down 25,000, Terry 15,000. By profit and loss appropriation account 35,000, 25,800. By interest on capital account 3,500, 2,500. By salary ரூபனுக்கு வந்து கொடுக்கலைங்க, தெரிக்கு மட்டும்தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதனால் ரூபன் அக்கௌண்ட்டில் நம்ம நில் டேஷ் வச்சுக்கலாம். அடுத்தது தெரியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 18,000 தெரிக்கு மட்டும் சேலரி கொடுத்துருக்காங்க. அதேமாதிரி கமிஷன் பார்த்திங்கன்னா ரூபன் கொடுத்துருக்காங்க, தெரிக்கு கொடுக்கல. ஸோ பை கமிஷன் அக்கௌண்ட் ரூபன் அக்கௌண்ட்டில் 12,000, சோமு அக்கௌண்ட்டில் நில் பேலன்ஸும் காமிச்சிக்கிறோம். தென் we will come to debit side. To drawings account 10,000, to interest on drawing account 500. So first total the so the account is debited with so first total the credit side. So both the partners value Ruben 75,500 and Terry 61,300. But debit side Ruben 10,500 and Terry 6,300 only. The concept is lowest deduct from highest value. The highest value credit side 75,500, 61,300. The same value represent for both side. Okay, first Ruben account is compared. Ruben account credit side 75,500, debit side Ruben account 10,500. So 75,500 minus 10,500 we get 65,000. Then credit side la தெரியோட அக்கௌண்ட் கம்பேர் பண்ணும்போது
61,300. இப்போ டெபிட் சைடில் 6,300. ஸோ 61,300 minus 6,300, we get 55,000. So in this value, so concept is the opening balance may be either credit balance or debit balance for a partner, and the closing balance may be either credit balance or debit balance for a partner. So debit side லையும் வரலாம், credit side லையும் நமக்கு balance character closing balance வரலாம். So in this problem the closing balance will be shown on the debit side. So Ruben account 65,000 and then Terry account 55,000. So the closing balance value will be shown in the next month beginning 2018 April 1st. Balance brought down 65,000 and then 55,000. அதாவது இந்த க்ளோசிங் பேலன்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அதை நம்ம என்ன பண்ணோம்னா அந்த மந்தோட எண்டில் கண்டுபிடிக்கிறோம். அதை நம்ம என்ன பண்ணால் நெக்ஸ்ட் மந்தோட பிகினிங் வேல்யூவாக அதை நம்ம எடுத்து காமிக்கணும். அப்போ இந்த ஃபஸ்ட் மந்தோட க்ளோசிங் பேலன்ஸ் will be shown in the beginning of the next month. This is a opening capital for February 1st. Then question number 3. Question is, Arun and Selvam are partners who maintain the capital accounts under fixed capital method. From the following particulars, prepare capital accounts of partner. The same method. There are two in this method is fixed capital method. Fixed capital method, you have to prepare two accounts. One is partners capital account separately and then current account. Then second one prepare current account. Particulars Arun Selvam. Capital on 1st January 2018 2,20,000 1,50,000. Current account on 1st January 2018 4,250. DR 10,000 CR. Nothing ஒன்றுமே இல்லை, நத்திங் பட் என்னென்னா டிஆர் அப்படின்னா நம்ம கரண்ட் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணும்போது அருணுடைய இதில் வந்து கேபிட்டல் வந்து நம்ம என்ன பண்ணால் டெபிட் சைடில் 4,250யும் கிரெடிட் சைடில் ஓப்பனிங் பேலன்ஸாக 10,000யும் செல்வத்தோட அக்கௌண்ட்டில் என்ட்ரு பண்ணணும். ஸோ அடிஷ்னல் கேபிட்டல் இன்ட்ரடியூஸ் டியூரிங் த இயர். அருணுக்கு எதுவும் அடிஷ்னலாக வந்து கேபிட்டலில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலை, பட் செல்வம் அடிஷ்னல் கேபிட்டல் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கான். எவ்வளோனா 70,000 கூடுதலாக முதல்ல வந்து அவன் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கான். ஸோ வித்ட்ரியூ ஃபார் பர்சனல் யூஸ் அருண் 10,000, செல்வம் 20,000. இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ட்ராயிங் 750, 600. ஷேர் ஆஃப் ப்ராஃபிட் ஃபார் 2018 22,000, 15,000. நெக்ஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல் 1,100, 750. கமிஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா அருணுக்கு மட்டும்தான் கொடுத்துருக்காங்க 6,900, செல்வத்துக்கு நோ கமிஷன். தென் சேலரி நோ சேலரி ஃபார் அருண், பட் செல்வத்துக்கு வந்து 6,850 கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ என்ன ப்ரிப்பேர் பண்ண சொல்கிறாங்க, ஃபிக்ஸட் கேபிட்டல் மெத்தடில் கேபிட்டல் அண்டு பார்ட்னர்ஸ் கரண்ட் அக்கௌண்ட் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம். இந்த ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிப்பேர் partners capital account. So first prepare partners capital account. The date, particulars Arun Selvam, date particulars Arun Selvam. So debit side and credit side. So by balance brought down, Arun 2,20,000, Selvam 1,50,000. So we come to the credit side. Opening capital வந்து பார்த்தீங்கன்னா அருணுக்கு 2,20,000, செல்வம்க்கு 1,50,000 இருக்கு. Then additional capital introduced. So cash or bank means additional capital introduced. Arun வந்து no additional capital is introduced, so nil. And then Selvam 70,000. So debit side no amount blank இருக்கு. இப்போ credit side ஓட total value பார்த்தீங்கன்னா
Arun வந்து 2,20,000, செல்வத்துக்கு 2,20,000. The same value will be represent for both side. 2,20,000, 2,20,000. இந்த 2,20,000 நம்ம மேலே கொண்டு போனோம்னா அது என்னவா நம்ம கன்சிடர் பண்ணிங்கன்னா க்ளோசிங் பேலன்ஸை நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கணும். ஸோ in this value is known as balance carried on. That is a closing balance of partners capital. So the result closing balance be shown on the debit side. So in this value will be shown opening balance of next month, 1st February 2018. Then next prepared partners current account. First we will come to credit side. By balance brought down, நம்ம கொஷினில் லிசன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், கொஷினில் பார்த்தீங்கன்னா டிஆர் சிஆர் அப்படின்னு இருக்குது. இங்கே ரெண்டு சைட்லையுமே பேலன்ஸ் ப்ராடவுன் வருது பாருங்கள். டெபிட் சைட்லேயும் பேலன்ஸ் ப்ராடவுன் வருது, கிரெடிட் சைட்லேயும் பேலன்ஸ் ப்ராடவுன் வருது. அதனால் கொஷின்ஸை நல்லா ரெஃபர் பண்ணுங்கள். கரண்ட் அக்கௌண்ட் அப்படின்றது வந்து நம்ம பார்த்தீங்கன்னா டிஆர் சிஆர் அப்படின்னு வித்தின் ப்ராக்கெட்டில் கொடுத்துருக்காங்க. டிஆர் அப்படிங்கிறத டெபிட் சைட்லேயும் சிஆர்ன்றத கிரெடிட் சைடில் நம்ம என்டர் பண்ணுறோம். அப்படி நம்ம டெபிட் சைடில் 4,250 இருக்குது. அதனால் நம்ம டெபிட் சைடில் கொண்டு வந்து அது என்ன டிஆர்ன்றதால டெபிட் சைடில் ஓப்பனிங் பேலன்ஸாக 4,250 இங்கே காமிச்சிருக்காங்க. டு பேலன்ஸ் ப்ராட் டவுன் 4,250 அண்ட் கிரெடிட் வித்தின் ப்ராக்கெட்டில் கிரெடிட்னு கொடுத்துருக்காங்க பார் 10,000க்கு. அது நம்ம கரண்ட் அக்கௌண்ட்டில் கிரெடிட் சைடில் எடுத்து வந்து நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணுறோம். ஸோ பை பேலன்ஸ் ப்ராட் டவுன் 10,000. Next credit side by share of profit 22,000 15,000. By interest on capital 1,100 750. By commission Arunku 6,900, but Selvathu commission no commission, so nil. And salary no salary for Arun, but செல்வத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 6,850 கொடுக்குறாங்க. தென் டெபிட் சைட் come to the debit side. ஆல்ரெடி நம்ம ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் என்டர் பண்ணியாச்சு 4,250. டு drawing interest on drawing. ஸோ drawings வந்து பார்த்தீங்கன்னா 10,000 20,000. டு interest on drawing 750 600. First total the credit side value for both partner account. Arun capital வந்து பார்த்தீங்கன்னா 30,000 இருக்குது டோட்டலாக. செல்வம்க்கு வந்து 32,600 இருக்குது. this is the highest value. பட் டெபிட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா 15,000 வந்து அருண் அக்கௌண்ட்லேயும் செல்வம் அக்கௌண்ட்டில் 20,600 தான் இருக்குது. ஸோ கிரெடிட் சைட் வேல்யூ இஸ் த ஹையஸ்ட் வேல்யூ. த ஹையஸ்ட் வேல்யூ ரெப்ரசன்ட் ஃபார் both side. The highest value 30,000 32,600 for both the partners account. Okay, the concept is lowest value deducted from highest value. The highest value 30,000 அருண் அக்கௌண்ட்டில் டெபிட் சைட் கிரெடிட் சைடில் 30,000 இருக்குது. அதே சேம் டெபிட் சைடில் இருக்கக்கூடிய அருண் அக்கௌண்ட்டில் 15,000 தான் இருக்குது. அப்போ 30,000 minus 15,000 we get 15,000. Then கிரெடிட் சைடில் செல்வத்தோட அக்கௌண்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 32,600 இருக்குது. டெபிட் சைடில் செல்வத்தோட அக்கௌண்ட்டில் ஜஸ்ட் 20,600 தான் இருக்குது. ஸோ 32,600 minus 20,600 we get 12,000. So in this value is known as closing balance of partners current account. ஸோ த லாஸ்ட் மந்த் நம்ம லாஸ்ட் டேட்டில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கேரி டவுன் கண்டுபிடிக்கிறோம். அது நெக்ஸ்ட் மந்தோட பிகினிங்கில் போயிட்டு ஓப்பனிங் பேலன்ஸாக நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம். ஸோ இந்த லாஸ்ட் வேல்யூ ஆஃப் த மந்த் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு த நெக்ஸ்ட் மந்த் பிகினிங் வேல்யூவாக நம்ம இங்கே எடுத்து எழுதும்போது பை ஆப்போசிட் சைடில் எடுத்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம். அப்போ இந்த டூ சைடில் நமக்கு டெபிட் சைடில் பேலன்ஸ் கடன் வந்துச்சுன்னா அது ஆப்போசிட் சைடில் வரும்போது கிரெடிட் சைடில் வரும்போது அது பையாக மாறும். ஸோ பை பேலன்ஸ் ப்ராட் டவுன் மென்ஷன் பண்ணுறோம். ஸோ 15,000 அண்ட் 12,000 ஃபார் செல்வம் அக்கௌண்ட்டில் நம்ம என்டர் பண்ணுறோம். தென் கொஷின் நம்பர் 4.
From the following informations, prepare capital account of partners Badmini and Badma when their capitals are fluctuating. So then another second one method is there are two methods. One is fixed capital method and another one is fluctuating capital method. Fixed capital method you have to prepare two account. One is partners capital account and another one is partners current account. So in this sum is the next method, fluctuating capital method. Particulars mention the partner's name Badmini and Badma. So capital on 1st January 2018, credit balance CR means credit balance 5 lakh 4 lakh, that is a opening capital. Drawing during 2018, Badmini 70,000, Badma 40,000. So interest on drawings Badmini 2,000 and Badma 1,000 வந்து எடுத்திருக்காங்க, பே பண்ணியிருக்காங்க. Share of profit for 2018 52,000 40,000. Interest on capital 30,000 24,000. Salary 45,000, no salary for Badma. Then commission, no commission for Badmini, but Badmaக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 21,000 கொடுத்துருக்காங்க. Then capital account, so only one account is prepared. And the heading பார்த்தீங்கன்னா capital account அப்படின்னு நம்ம மென்ஷன் பண்ணுறோம். ஃபிக்ஸட் கேபிட்டலில் கேபிட்டல் பார்ட்னர்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் இருக்கும், ரிமைனிங் கரண்ட் அக்கௌண்ட் கொடுப்போம். பட் இன் திஸ் மெத்தடில் ஒரே ஒரு அக்கௌண்ட் தான் நம்ம ஓப்பன் பண்ணுறோம். ஒன்லி ஒன் அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் இன் திஸ் மெத்தட். அந்த அக்கௌண்ட்டுக்கு பேர் என்னென்னா கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு நம்ம ஹெட்டிங் கொடுக்கணும். ஸோ ஷுட் பேஸ்ட் ஆன் டூ சைட், டெபிட் சைட் அண்ட் தென் கிரெடிட் சைட். ஃபஸ்ட் recall the format. Students listen carefully. Credit side la pathina by balance brought down, by sharing of profit, by interest on capital, by salary, by commission varum. Debit side la pathina drawings, interest on drawings இது மட்டும் தான் வரும். சரிங்களா? நல்லா வந்து ஃபார்மட் வந்து தரவு பண்ணிட்டீங்கன்னா அது ஈஸியாக நம்ம எடுத்து என்ன பண்ணலாம், அப்ளை பண்ணிவிட்டு இந்த வேல்யூ எடுத்து நம்ம என்டர் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப ஈஸியாக குயிக்காக நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா இதை கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ தரவு ஃபார்மட் ஃபஸ்ட்டு. ஓகே, கிரெடிட் சைட் பை பேலன்ஸ் brought out, இந்த ஓப்பனிங் பேலன்ஸ், ஸோ ஆல் the fluctuating method அப்படின்னு பார்க்கும்போது once again repeat, fluctuating means only one account, that is capital account, is maintained for each partner to this period, to the period partners to the period. Capital account generally maintained for each partner. The account of capital charges from period to period. Capital account generally shows credit balance. It may also show debit balance. So under this method only capital account is maintained for each partner. All the transactions between the partner and the firm are recorded in the capital account. So this account is credited with the initial capital by the partner 5 lakh 4 lakh. Then second one, by share of profit of the partner 52,000 40,000. By interest on capital 30,000 and 24,000. Then by salary no salary for Badma. ஸோ பத்மினிக்கு மட்டும்தான் சேலரி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 45,000 பத்மாவுக்கு நில் பேலன்ஸ். அண்ட் தென் கமிஷன் பார்த்தீங்கன்னா கமிஷன் ஆல்சோ கிவன் டு பத்மா ஒன்லி, நாட் கிவன் ஃபார் த பத்மினி. ஸோ கமிஷன் பை கமிஷன் பத்மினிக்கு வந்து நில் பேலன்ஸ் ஆகும், பத்மாவுக்கு 21,000. ஸோ தென் we will come to debit side. The account is debited with அங்கே டிஆர் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா, அதனால் டெபிட்டட் வித் த கேபிட்டல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ இருக்குன்னா கேபிட்டல் வந்து வித்ட்ரா பண்ணிருக்கு எவ்வளோனா 70
withdrawn drawing வந்து 70,000 பத்மினிக்கும் 40,000 வந்து பத்மாவுக்கும் இருக்குது. தென் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் drawings வந்து 20,000 பத்மினிக்கும் 2,000 பத்மினிக்கும் பத்மாவுக்கு 1000 கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ வில் கம்பேர் ஃபார் டெபிட் அண்ட் கிரெடிட் சைட். ஸோ கிரெடிட் சைட் வேல்யூ இஸ் ஹை, டெபிட் சைட் வேல்யூ இஸ் லோ. ஸோ கிரெடிட் சைட் பத்மினி அக்கௌண்ட் பார்த்தீங்கன்னா 6,27,000 டோட்டல் வேல்யூ வருது. அண்ட் தென் கிரெடிட் சைடில் 4,85,000 வருது. So we'll compare debit and credit side. So debit side value deducted from credit side value. So debit side value deducted from credit side value. Credit side பத்மினி க்கு பாத்தீங்கன்னா 6,27,000. then debit side ல பத்மினியோட அக்கவுண்ட்ல just 72,000 தான் இருக்கு. So 6,27,000 minus 72,000 we get 5,55,000. and credit side பத்மாக்கு 4,85,000 and the debit side பத்மா அக்கௌண்ட்ல 41,000 இருக்கு. So 4,85,000 minus 41,000 we get 4,44,000. So under this method the partner's capital account may show either credit balance or debit balance. So in this problem balancing figure, there is a closing balance 5,55,000 on Batma account and 4,44,000 on Batmini account la 5,55,000 Batma account la 4,44,000 irukku. The closing balance value for both partner will be opening balance of next month. That's a by balance brought down the 1st February 2008 la kondu நம்ம என்ன பண்றோம்னா ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்றோம். So students, in this class we will discuss about two methods. One is fixed capital method and another one is fluctuating capital method. So very important problem. This is a 5-mark question. So students, see the topic and understand the two method concept. So I will give some assignment regarding this topic. Complete it and send to me. Thank you.